Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. I'm still having children at the age of 50. Yeah. It's written in Russian also? Oh, I see. Okay. All right, please sit here. So, please tell 4 regulated principles that you promise to follow. По-русски. And say it in Russian. Обещаю следовать 4 регулирующим принципам: не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры и не вступать в недозволенные половые отношения. А также обещаю повторять не менее 16 кругов махамантры на четках каждый день. All right. Then next, can offer obeisance to Srila Prabhupada, start coming around. Okay, I'm giving you a name that Srila Prabhupada gave to one of his disciples. You have to say it so he can hear it now also. It's a name of Lord Brahma and Lord Narayana. It comes several times in Srimad Bhagavatam. The name is Atma Yoni Das. Hare Krishna! Yeah, can you keep it open a few minutes? Just 2 or 3 minutes. 2 minutes all over the world means more than 2 minutes. In India, it means 2 minutes of Lord Brahma. Average time is 2 minutes per initiation. Is it? Okay, you've already worked it out. Okay. Харе Кришна. Oh. Меня зовут Юрий. Юрий. You're Yuri, yeah. Not very long. Пожалуйста, Гуру Махарадж, примите мои обеты. Обещаю не участвовать в никаких махинациях, не есть рыбу, мясо, яйца, не употреблять одурманивающих средств, а также не вступать в недозволенные половые отношения. И обещаю каждый день повторять не менее 16 кругов максимально внимательно. Everything okay? Okay. So this is also a name that Srila Prabhupada gave to one of his disciples. It's a common name in India, and it's given in Caitanya-caritamrta. Also, I've given the reference. The name is Yogendra Das. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Yeah. Sit properly. Can you sit like this? You don't have to come so close, but you have to cross your legs. Tell her. Can she sit with crossed legs? Hare Krishna. Гуру Махарадж, я обещаю вам не есть мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикацию, а также чай и кофе, не заниматься незаконным сексом и не играть в азартные игры. А также обещаю ежедневно повторять Маха-мантру Харе Кришна не менее 16 кругов. Everything okay? This name is found in Srimad Bhagavatam. I've given the reference. The name is Pratirupa Devidasi. Hare Krishna. Okay, can close the deities
And those who are taking Brahminical initiation can see me a little later in the day after the yajna and everything.